Welcome all student in standard 8th general science lesson number 1 living world and classification of microbes. In the earlier video we get information about biodiversity and need of classification, Whitaker 5 kingdom classification, then kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom fungi. At the end of previous video I gave you a homework. Explain merits and demerits of Whitaker classification. We will discuss it. First, merits of Whitaker classification. First merit, they have differentiated unicellular and multicellular organism. म्हणजे विटाकर यांनी एकपेशीय व बहुपेशीय सजीव यांना भिन्न ठेवला आहे. सेकंड मेरिट्स, नॅचरल मेथड हॅज बीन यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन. म्हणजे वर्गीकरणासाठी व्हिटाकर यांनी नैसर्गिक पद्धतीचा वापर केला. थर्ड मेरिट, this method is simpler than bionomial method. This method is simpler than bionomial method. म्हणजे द्विनाम पद्धतीपेक्षा ही वर्गीकरण पद्धती जी होती ती उपयुक्त होती. Then first merit, the virus has no place in the classification method. म्हणजे ही जी वर्गीकरणाची पद्धती होती या वर्गीकरणाच्या पद्धतीमध्ये विषाणूंना स्वतंत्र स्थान देण्यात आलेलं नव्हतं. देन द अनदर पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स. वी नो दॅट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आर इन्क्लूड मायक्रो ऑर्गॅनिझम, प्लांट्स अँड ॲनिमल. अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम the microorganism are largest in number. म्हणजे सूक्ष्मजीवांचं प्रमाण जे आहे ते कसं आहे, सर्वात जास्त आहे. Hence they are classified into two types. त्यांचं दोन गटामध्ये काय करतात, वर्गीकरण करतात. Microorganism are classified into prokaryotic आदिकेंद्रिकी and eukaryotic दृश्यकेंद्रिकी. What is mean by prokaryotic? In organism, the nuclei, cell membrane and cell organelles are not seen clearly, are called as prokaryotic. ज्या सूक्ष्मजीवांमध्ये केंद्रक, पेशी आवरण, पेशी अंगक अस्पष्ट दिसतात त्यांना काय म्हणायचं, प्रोकॅरोटिक म्हणजे आदिकेंद्रिकी. देन another type, eukaryotic. Eukaryotic दृश्यकेंद्रिकी. In microorganism, the nuclei, cell membrane and cell organelles are clearly seen, are known as eukaryotic. ज्या सूक्ष्मजीवांमध्ये केंद्रक, पेशी आवरण आणि पेशीची अंगक स्पष्ट दिसतात त्यांना काय म्हणायचं, eukaryotic. The prokaryotic again classified into bacteria and eukaryotic are classified into protista, fungi and algae. With reference to size of microbes, remember that you note down these in your notebook. 1 meter is equal to 10 raised to 6 micrometer and 1 meter is equal to 10 raised to 9 nanometer. The unit of micrometer is mu meter and unit of nanometer is nm. 1 meter is equal to 10 raised to 6 micrometer. If we dividing 1 meter into 10 million equal part, or 1 part is 1 micrometer and 1 meter is equal to 10 raised to nanometer. If we divide 1 millimeter, if we divide
1 millimeter into millionth abj equal part. One part of it 1 nanometer. Classification of microbes, and we get information the size of microbes. Then we study bacteria. Bacteria, जीवाणु. The size of bacteria is 1 micrometer to 10 micrometer. The first characteristic of bacteria, bacteria unicellular, independent, parasitic organism. म्हणजे हे बॅक्टेरिया कसे असतात? एकपेशीय, स्वतंत्र आणि तात बघा. Sometime many bacteria together form colony. काही वेळा काय होतं? अनेक बॅक्टेरिया एकत्र येतात आणि त्यांची वसाहत तयार होते. Then second characteristic, bacterial cell is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent. म्हणजे बॅक्टेरिया जे असतात, या बॅक्टेरिया कशा असतात? प्रोकॅरोटिक. मगाशी अर्थ सांगितलेला होता. प्रोकॅरोटिक म्हणजे आदिकेंद्रिकी. प्रोकॅरोटिक म्हणजे आदिकेंद्रिकी. यांच्यामध्ये सेल वॉल अँड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस किंवा सेल ऑर्गनल आर अब्सेंट. यांच्यामध्ये पेशी आवरण, दृश्य केंद्रक आणि पेशी अंगक अब्सेंट असतात. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बायनरी फिजन. त्यांचं प्रजनन कसं होतं? द्विविभाजन पद्धतीनं. 1 सेल आर डिवायडेड इनटू 2 सेल. फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक, in favorable condition bacteria grow vigorously. Favorable condition, there are food, water and air are good condition. Bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. त्यांचं 20 मिनिटात त्यांची संख्या दुप्पट होते. Some bacteria, first type coccus, coccus golano, Coccobacillus dandagolano, Bacillus dandano, Vibrio, comma shape. If we return the word, you take comma, swalpaviram. These bacteria are comma shape. And Spirillum, सर्पिलाकार, are the types of bacteria. In bacteria, another video, we get information of eukaryotic. Eukaryotics are divided into 3 types: protista, fungi and algae. Next video we get information of about protista, fungi, algae and viruses. Then when we get information about the video, write down some example, some important notes in your textbook. Thank you.